Ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno omwaka 2023, omulamuzi ku kkooti ya Buganda Road Ronald Kayizi yakkiriza woofiisi ya Ssaabawabi wa Gavumenti okutwala fayiro y'omusango munnamateeka Hassan Mabirizi gwe yagula ku General Muhoozi Kainerugaba okwekenneenyezebwa. Mu nsonga kkooti enkulu ze yalina okwekenneenya mwalimu okulaba oba omuwaabi Hassan Mabirizi yalina olukusa okukola ennongoosereza mu musango gwe yabaaba, oba ensonga eno esaanira okwekenneenyezebwa kkooti, oba kyali tekimenya mateeka fayiro y'omusango guno okugibwa mu kkooti ya State Hall okutwalibwa ku ya Buganda Road wamu ne woofiisi ya Ssaabawabi wa Gavumenti okwezza omusango guno ng'asinziira ku nsala akawaayiro namba 20 mu ssemateeka n'akatundu 34 mu mateeka agafuga kkooti eno. Omulamuzi Michael Ruba ategeezezza nti woofiisi ya Ssaabawabi wa Gavumenti erina obuyinza okutwala omusango gwonna gwe beeyagadde. Clearly shows that the court's mandate when exercising its powers of revision is limited to the examination of the record of proceedings where the final orders have been made. It may reverse a conviction or acquittal or other order of that nature. That is orders that are final and not amenable to the alteration by the court of first instance. Orders that definitely determine the rights and obligations of the parties. This is the definition of final orders that is given in First Rand Bank Limited versus Mudingwa Harry Makareng. This is a Zambian case at page 67, at page 169, and the 8th edition of Black's Law Dictionary. The sum of it is that a revision is only meant for the examination and possible alteration of final orders. That position of the law is properly laid out in a guide to criminal procedure in Uganda by B.J. Odochi, 3rd edition, Law Africa, at page 270, which states, like appeals, that is I quote, like appeals, revision can only be founded on a final order or judgment of the court. It cannot be made against a preliminary or interlocutory order or ruling which does not determine the case. The courts in Uganda have long followed this precedent. In this case, the decision to allow the filing of an amended charge sheet was not a final order by any sketch of meaning. It did not determine the final outcome of the matter or the rights of the parties. It was merely a step taken to inform the court which additional persons were accused and what charges had been preferred against them. The decision of the court to allow the amendment of charges in this case cannot properly be the subject of a revision. It is vital to point here that if the interlocutory orders not determining the final outcome of criminal proceedings were amenable to revision, the courts may well be faced with a situation where there would be no end to criminal proceedings. Each decision of the Magistrates' Court would be open to applications for alteration by the High Court, because that would defeat the aim of ensuring that the criminal trial process in each case is swiftly brought to an end. Courts have steadfastly closed this avenue. Bw'abadde awa ensala y'omu musango guno ng'asinziira kawaayiro namba 12 mu ssemateeka, omulamuzi Michael Ruba ategeezezza nti ofiisi ya Ssaabawabi wa Gavumenti erina obuyinza okutwala omusango gwonna gwe beeyagadde. His complaint that his right to be heard was flouted is therefore unfounded. In his ruling of the 17th July 2023, the Chief Magistrate stated that he had intended to forward the file to the High Court for an evaluation of the proceedings. That would have been the correct course of action to take. This file is now before this court, and no court can sanction any illegality that comes to its notice. In the result, it is directed that the amended charge sheet filed on the 13th July 2023 was received in error and is accordingly struck out.
The prosecution under the DPP shall proceed with the matter originally filed on the 11th November 2022. Omulamuzi Lubo agamba nti mu kawaayiro namba 171 n'ebiri 21 mu mateeka gatwala kkooti z'eddala esookerwako, omulamuzi Ronald Kayizi teyamenya mateeka okuggya omusango guno mu kkooti ya State Hall. It cannot transfer file to himself, therefore is untenable in light of the unequivocal provisions of this section. In the result, the Chief Magistrate of Buganda Road acted well within his powers to transfer file number 4530 of 2022 from the State Hall Court to Buganda Road and take over the proceedings. This power is part of the arsenal that enables the Chief Magistrate to execute his mandate in Section 221 of the MCA, which stipulates as follows. 1. A Chief Magistrate shall exercise general powers of supervision over all magistrates' courts within the area of his or her jurisdiction. 2. Without prejudice to the generality of subsection 1, a Chief Magistrate may call for and examine the record of any proceedings before a magistrate's court inferior to the court which he or she is empowered to hold, and situate within the local limits of his or her jurisdiction for the purpose of satisfying himself or herself as to the correctness, legality, or propriety of any findings, sentence, decision, judgment, or order recorded or passed, and as to the regularity of any proceedings of that magistrate's court. This is a discretionary statutory mandate that enables the Chief Magistrate as administrative head to effectively oversee the judicial machinery in his or her jurisdiction. The magistrate cannot be faulted in any way for legitimately exercising a statutory prerogative to call for, transfer, and take over the hearing of the file. In this case, my business had a right to bring a fresh action or to be heard on an amended charge sheet. It is submitted further by Muhoozi that the matter had been fixed by the State Hall Court for hearing of his application for summons. I have perused the court file. There is no such record, but if indeed there had been one, then it would clearly be improper and unlawful. Again, because he had no locus, there was no requirement to serve the private prosecutor with the hearing notice. Kkooti yasazaamu ennongoosa ezaakolebwa malema mu musango guno bwe yagattako abavunaanwa abalala, nga wano kkooti etegeezezza ng'ono bw'atalina lukusa kukola kino. It is certainly expected that the DPP will act in the public interest and the need to prevent abuse of legal process when exercising this prerogative. It is partly because of this expectation that the DPP is not required to inform anyone, not least the person the matter is taken over from, of the reason for his action. It is also the position that a takeover may be done at any stage. In this instant case, it was argued for the Muhoozi that he had just filed the case and summons had not been issued. It was certainly not a bar as shown above. After the takeover, the DPP became the only proper party in the matter and assumed prosecution control. At that stage, the private prosecutor ceased to be a party and ceded all prosecution decisions to the DPP. He would at best be referred to as a complainant. If indeed he had any information he deemed relevant to the proper management of the case, then he was obliged to furnish such information to the DPP. Olw'ensonga ezo, kkooti egobye Hassan Malema mu musango guno
bw'ekyo ne kiiza woofiisi ya ssaabawobi wa gavumenti ebadde ekiikiridde Ivan Kyaze okutwala fayiro eno nga kati malemabirizibwa kujulira ku nsala eno. So nga bwe ŋŋambye omulamuzi registrar asomye ensala tingenda mu court of appeal lwa nsonga conclusion oba enkubirayo omulamuzi Erubu gyagabye ekontana n'ensala gy'akoze nti omulamuzi yasoose n'abuuza ekibuuzo oba ensonga gavumenti ze yaleeta wano zaali ziteekwa okujja mu revision n'akiddamu bulungi nga bwe namugamba nti ensonga ezo si za revision ensonga za kooti ya wansi era n'agamba era bw'aba atunulamu ezo matters si za kola si za revision ate n'amaani ey'okuba endobo naye kuba engalike gy'asibye ate n'agamba nti arevisinze orders nti agyeko babbalamu n'abalabe nagattako ate nga yagambye talina buyinza bukola ki bukwa revision kati ensonga enkulu gye tugenda okujulirako ensonga ey'okubiri eriko obuzibu yeyokukkiriza nti omulamuzi waddembe okutwala fayiro nga bw'ayagadde nga nategeezezza na muntu yatandika musango ogwo nagenda maaso n'awulira omusango ogwo Kayizi kye yakola kati ensonga eyo nkyagiremerako nti Kayizi omulamuzi alina wakikoneddeko nti yalina okugoberera due process kati ate due process teyaliiwo ate kaakati omulamuzi agamba kiri okke yalina obuyinza tewali agamba nti tolina buyinza wabula ekibuzo kiri nti obuyinza obukozesezza otya oluwaddembe okujja kulokutala n'otwala fayiro n'ojja ku kkooti nga yakummande ate olina atamanya omulamuzi namugamba nti Kayizi mu baluwa ze yagamba nti bantegeeze nti fayiro agikoze kyagitutte tebantegeeza oba ne bagenda mu maaso ne bakola ki ne bawulira omusango ensonga endala gye ndabye nga yeewuunyisa nti omulamuzi alina watuuse n'agamba nti okunsaavinga taali tekyetaagisa kati tekyetaagisa kityanza kenyini naleeta omusawo gwange ne nguteekayo ne bagamba bagututte saamanya nti bagututte kuba nali mu kkomera beera nabimulaga ku fayiro tekuli affidavit of service eraga nti mabirizi bamukola ki bamutegeeza oba n'agamba baatekinga ova kati gwali gwange oba gwali gwabwe oba gwali gwange bagala gutwala lwaki tebantegeeza kati obuyinza bwayogera obuli mu kawaayiro 120 ne akaconstitution ne section 43 ya Magistrate Resource Act birina okukolebwa nga fair hearing ekola ki egenda mu maaso olina okuntegeeza kakati ze ensonga ezo ngenda okujujjako era nga njujjako mu paati kuba paati emungi wangu nti akanyiza nange nti bano bamala budde kifo ky'okuteeka abali abasajja babbala mu kaguli bawoze emisango bali mu kujja mu High Court naye High Court ate bwe maze neega ate bajjako ekitwala Court of Appeal omusango si munene nnyo gujja kuwangwa kuba proceeding leero zijja kuba ziwedde nange bwe nayanguwa munaku ntono embeera ntaddeyo okujulira session eddako nja kuba nkola ki nfuna abalamuzi abasatu bawulire ensonga ezo era omulamuzi wa gavumenti ngenda mugamba ayimirize byagenda nabyo mu maaso because omusango nze gwe nateekayo ogwange njala ogende mu maaso nga bbalamu kwali katulungi kwa group yonna ekola ki Mabirizi era annyonnyodde lwaki awakanya kya woofiisi ya ssaabawobi wa gavumenti okutwalanga emisango gye. Oyo omukyala Abodo anuubudde emirundi mingi. Emirundi gyazze akola effujjo ku misawo gye n'agitwala azze agijjayo. Sofa gye yakatta sibala naye nja gibagamba egisooka nagula n'omusawo ku Kyagulanyi. Nga gulina obujulizi obumala okuva e Makerere University wali ku kkooti ya LDC. Najjaawo n'agamba agutwala n'empaka nyo ogutwala gwe. Ebbanga lyamala nga ajja mu kkooti. Talina na kimu kyagenda mu maaso agamba nga talina fayiro. Lwe yagenda okudda yajjana n'oli nti omusango akoze eki agugjeeyo n'ampandikira akabaluwa n'aŋŋamba obujulizi bwe yalabye tebuwera ne mugamba bw'oba olaba tebuwera lwaki toguleka tambula okole ki ogende ndekere omusango gwange oba ogoba ogobe. Ogwokubiri nawaabira Owinyiddolo Ssaabalamuzi ku Buganda Road omusango gwange nga muteeserese bulungi najja n'agutwala mu Mankwetu nga siriiwo ekyaddako kukukola ki kugujjayo katugulu wano kwa High Court mpaka nsonga yetya yemu. Ogwokusatu nawaabira Rajivu mutano wa Suliru Pareria Entebbe najja n'agamba agutwala nalina mukomera ebiseera ebyo ne baleetako olumwawo nagenda okudda okuva mu kkomera nga waddako omunkuya nti agujjeeyo. So ssemateeka kyabagamba kuba ssemateeka agamba nti to take over and continue ogutwala okole ki ogenda gwo mu maaso. Abodo ne ttiimu ye ekyo baakivaako bo take over bagikozesa kugibana kugikola ki era kati bwe tabalabuukirira kyebaagala okukola baagala kujja bagutwale bamale bagaye tukukoze eki tugujjeeyo kyetwayinza kubakkiriza era kino era nekooti ya ssemateeka yakyogeddeko mu Kayihura bwe bakola gwa Kayihura wanene mabega waliire nga babulanye okuba abantu era bakola ne bakola ki ne bagujjayo. So tetuyinza kumukkiriza gitwala bw'aba agitwala alina okuba nga agendera ku mitendera ekituyamba essaawa eno mitendera gyali mifu n'omulamuzi akkiriza nti ensonga ze baleese mu kkooti
ziri premature tezinnajja nali nibategeeza kutegeeza tola baala bakola emisango babavunaane ate mbambulina naye gayi wali kaba kakodyo kaabwe kakola ki kuba mu kesi ng'eya Kyagulanyi naye n'empapula eziri certified okuva Makerere ki university nga kweziri era nga ne ku fayiro zikola ki kweziri naye obujulizi obugala tebuliwo nga n'omujulizi omutazze kubanza omujulizi asooka nakola ki naliwo twalina academic registrar ya Makerere nga naye asobola okujja n'akola ki n'ayogera ky'amanyi so just kali kaba kazannyo nti ayogera nabo yakola ki yakola ekyo nga bamugirayo. General Muhoozi Kainerugaba nga kati agenda kukozesebwa mu kkooti ya Buganda Road avunaanibwa omusango gw'okwogera mu lukuŋŋaana lw'ebyobufuzi ku kisaawe kya Kololo nga tannawummula mu magye ekikolwa ekimenya ennyingo 29 mu tteeka lya UPDF